Welcome to the Life 3.0. This is Saivek from Life 3.0 and we are at PETRA Steel Door Company, which is one of the leading steel door company in India. So now we are successfully completed one of the major project which is very useful and fitting enterprises. So now we are going to discuss a few questions with my team leader who completed and who lead this team to complete this project, and also we are going to ask a few questions how the enterpriser feels about that application. ఇంత పెద్ద టెక్నాలజీ, ఇంత పెద్ద బిజినెస్కి ఎలాంటి టెక్నాలజీ అవసరం? ఇప్పుడు మేము మీ పెట్రా స్టీల్ తరఫున ఒక యాప్ కావాలని మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఒక అద్భుతమైన యాప్ను తయారు చేసి ఇచ్చారు. నేను గతంలో ఆయా సాఫ్ట్వేర్ వాడాము. దానికంటే ఇది భిన్నం ఏంటంటే చాలా ఆప్షన్స్ ఇవ్వగలిగాను. అది తక్కువ అమౌంట్లో మాకు వచ్చింది, చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్స్. ఇక్కడ మనం ఈ యాప్ మీరు తయారు చేసి ఇచ్చిందే. ఇక్కడ మనం ఒక పార్టీ పేరు రాయడానికి కానీ ఆ డేట్స్ కానీ మాకు ఉన్నటువంటి రేట్లు కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అయ్యే విధంగా దీన్ని మీరు ప్లాన్ చేసి ఇచ్చారు. ఇది చాలా అప్డేటింగ్ ఉందండి. అంటే యాప్ ద్వారా చాలా సౌలభ్యంగా అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడప్పుడు మెటీరియల్ స్టాక్ చూసుకోవడానికి అవకాశం కానీ బిల్లింగ్ విత్ ఇన్ సెకండ్ అయిపోతుంది. ఒక సింపుల్గా మొబైల్లో కూడా మనం బిల్లింగ్ చేసుకోవచ్చు అనే విధంగా యాప్ చేసి ఇచ్చారు. సో లైఫ్ 3.0 అప్లికేషన్ వల్ల మీకు టైం అండ్ మనీ ఎంత సేవ్ అయింది? చాలా ఈజీగా విత్ ఇన్ 2 minutesలో బిల్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. గతంలో బిల్ చేయాలంటే పెద్ద ప్రాసెస్, దానంతా పైకి కిందికి వెతుక్కోవాలి. ఇట్లా బటన్ నొక్కేస్తే పలానా మోడల్ చెప్తే ఆ రేట్లో అన్నిట్లో ఆ రేటు డిస్కౌంట్ మొత్తం అందులోనే మీరు ఫిక్స్ చేసి ఇచ్చారు. దానివల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంది, సేవ్ అవుతుంది, ఈజీగా ఉంది. ప్లస్ ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే విధంగా ఈ బిల్లు ఉంది. కస్టమర్ కూడా చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ కనపడుతుంది ఆ బిల్లు. సో ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్ మీరు బయట కొనుక్కోవాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది సుమారు? మేము గతంలో కొన్ని చూసాము, 40,000 రూపాయలు అయింది. ఇది అతి తక్కువ మనీకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక 10,000 రూపాయల్లోనే మీరు ఛార్జ్ చేయడం మాకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. ఏఐ గురించి ఏఐ ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను, అంటే మీ సెక్టర్కి ఇదే కాకుండా ఇంకా ఏఐని ప్రభుత్వం ఓన్ చేసుకుంటే చాలా ఉపయోగం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం టేకప్ చేయాలి. ప్రభుత్వం టేకప్ అన్ని రంగాల్లోకి ఏఐ వెళ్ళాలి. ముఖ్యంగా వైద్య రంగంలోకి వెళ్ళడం వల్ల చాలా ఉపయోగం. ముఖ్యంగా ఈ డాక్టర్స్కి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటిది ఆలోచన. ఇప్పటికే ప్రపంచ దేశాల్లో ఏఐనా చాలా అద్భుతంగా వాడుతున్నారు. ఇంకా మన దేశంలో జరగట్లేదు, జరగాలని కోరుకుందాం. ఇలాంటి పిల్లలు ఇంకా ముందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నాం. సో ఫైనల్ ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే ఈ అప్లికేషన్ ఓవరాల్ అప్లికేషన్ చాలా అద్భుతం అండి. మీరు అది ఇంత చిన్న వయసులోనే అద్భుతమైన చేసి ఇచ్చారు. ఇది మీరు అన్ని షాపులకు వెళ్ళి మీరు చేసిన ఈ అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి చాలా మనీ సేవ్ అవుతుంది, టైం సేవ్ అవుతుంది. ఎంప్లాయీస్తో కూడా కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ విత్ ఇన్ సెకండ్లో ఓనరే బిల్లింగ్ చేయొచ్చు. దానికి ఎంప్లాయీ అవసరం లేకుండా ఉంది. చిన్న మొబైల్ ఉంది, ఎక్కడ నేను కార్లో జర్నీ చేసి ఎక్కడ మొబైల్ ఉన్నా వాళ్ళు పలానా మెటీరియల్ అనగానే ఆ మెటీరియల్ ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే రేటు డిస్కౌంట్ అన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఒక చిన్న బిల్లింగ్ విత్ ఇన్ కస్టమర్కి వాట్సాప్ వెళ్ళిపోతుంది విత్ ఇన్ సెకండ్. కాబట్టి అద్భుతమైన యాప్. ఇంకా మీరు దీని మీద ఇంకా శోధించి ఇంకా అద్భుతంగా తయారు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మీరు ప్రతి షాప్కి వెళ్ళి దీన్ని మీరు చెప్పగలిగితే వాళ్ళు మీ యాప్ చూస్తే ఈజీగా తీసుకుంటారనేది యాప్ ద్వారా కనపడుతుంది. మీరు తయారు చేసి ఇచ్చింది మీరు ఎస్బిఐటి ఇంజనీర్స్గా, అది మా పెట్రా స్టీల్ డోర్స్ కార్మాస్ ఎంటర్ప్రైజ్ మా సంస్థ. ఇది దీన్ని ఎంత ఈజీగా ఉందంటే ఇక్కడ వెంటనే ఇక్కడ మనం పార్టీ పేరు ఏదన్నా ఒకటి కొట్టవచ్చు. ఉదాహరణకి ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో చూడండి. పార్టీ పేరు ఇక్కడ వచ్చేసి డేట్ ఆల్రెడీ ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఈరోజు డేట్ మారుతూనే ఉంది. అందులో మా ఐటమ్స్ అన్నీ ఇందులో ఇలా కొడితే ఇది వస్తుంది. ఇలా క్లిక్ చేసామనుకోండి, క్వాంటిటీ ఇక్కడ క్వాంటిటీ మార్చుకోవడం ఇవన్నీ ఆల్రెడీ క్వాంటిటీ 13 క్వాంటిటీ. దానికి ఇలా లెఫ్ట్ ఇది మా డోర్స్లో లెఫ్ట్ ఇంజెస్ రైట్ ఇంజెస్ వన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇట్లా ఇంజెస్ చేంజ్ చేసుకోవడం. తర్వాత ఈ ఇట్లా మనం ప్లస్ సర్చింగ్ బటన్ కూడా ఇవన్నీ ఎక్కడ చేసుకున్న తర్వాత యాడ్ బిల్ అన్నాక చూడండి ఒకసారి టోటల్ ఈ బిల్లింగ్లో దాని మోడల్ నెంబరు, సైజు, ఇంజెస్ ప్లస్ పర్ పీస్ రేటు, క్వాంటిటీ రేటు, టోటల్ బిల్లింగ్ వస్తుంది. దీన్ని మనం సేవ్ బిల్ ప్లస్ చాలా మోడల్ పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేస్తే పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది.
పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. మన కస్టమర్కి ఒకసారి బిల్లింగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో ఒక 2 నిమిషాల్లోనే మనం బిల్లింగ్ చేసుకునే అవకాశాన్ని మీరు ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా బాగుంది, హ్యాపీ. చాలా కన్వీనియంట్గా సమయాన్ని సేవ్ చేసే విధంగా ఉంది. ప్లస్ అతి తక్కువ బడ్జెట్లో మాకు ఇవ్వగలిగారు. Now we are with one of my friend who lead this team very well, and so let's discuss about the technological information behind that application. So bro, how is your feeling about this application? Our application is successful. Yeah. So how is your feeling? First of all, I'm very happy that our team did very hard work. Yes. Because it's very simple if we are very experienced, but now we are freshers. Everything is new for us. Every struggle we face, every error we face is a new thing for us. But our whole team worked very hard in different aspects. And you also one of the team member, you handled the chatbot and search base in this application. So it's very hard to us, but it's very happy when we see its end result. Because as you previously talked with an enterprise owner, if the enterprise owner, if the client is happy, we will forget how much of the hard work what we did. Yes, exactly. So, but this is it's very small. You know, this is very small application we did for, and he don't have enough knowledge. You know, he don't have technical knowledge. Yeah. So, and it is not a new thing for the big people who can able to, you know, these kind of who have these kind of knowledge. Yes. So it is not surprise for them. It is surprise for them, not for the technical background people. Yes, I am asking that. It's true, whatever you said was it's true. Because as a client, as a business owner, they don't have a technical knowledge. That's why they will surprise for what we give in the product. This statement is half true and half not true, because they will appreciate the application when that application is fulfilled their needs. In this case, the enterprise owner are given us a data and what he need to get a specialized specifications in that app. He got them, that's why he's satisfied. But what you said is right in another manner. Like, he doesn't know how much accurate and how much perfect that app Yes. will compare to other apps. Yes, that's my point. That's right. But the point, the whole purpose of this application is, this is not a project of web applications, web development. We are not an web development students. Yes. We are an AMS students. Exactly. Right? Yes. So it is a different contrast that AIML team is doing a web development project for an enterprises. So what's new in it? It's new in it because it's not in the, it lies in the methodology we use. It lies in the technology we use. Because as an Outlook, it's in a web page, it's in a web application which can be done by the who are the web developers. Yes, yes. But do you think that this method is applicable for large scale projects? so first of all, I didn't complete what my methodology. Okay. So the methodology we used, not me and my team, you also included and team, we used was prompt engineering. Not only the prompt engineering, we used latest AI tech tools. Yes. That's the reason that we given the product very early. And within a even short we don't span. know the how to code exactly. Yeah, We just know the definitions, some kind of information that's about the why code. Our team fully not well and they are not prodigies in the coding. We are learning. We are Yes. the first years of BTech. We are learning. So that's the surprising thing. As an AIML students, we use the methodologies of AI, new AI methodologies like prompt engineering, AI tools. We integrate large APIs of OpenAIs and DeepSeek. So we integrated this all APIs and tools and prompt engineering skills in it. That's the reason this product is special. Not in the case of Outlook. It's in Outlook, it's just a web page, Yes. which is very costful for the client if we go to the web developer. But it happened in low cost when he approached to the AIML student. We used this techniques to bring the product in low cost and very efficient and very useful and adaptable to the enterprise.
Yes, one more question is that, so most of the students, if this process is popular, if the methodology, the approaching methodology is popular in future, so most of the students will don't learn the Python, the basic C programming, these kind of languages. They don't learn these kind of languages. So is this will affect in future students? The question you asked was very deep. So let us analyze this with our just live experience, that the gap, the communication gap between the mission and the enterprises client was decreasing in the time. If you see, the sector of software industry rises because of we are the barriers, we are the middlemen to the enterprises and the technology. Yes. So we, as a service-based companies, what are the all service-based companies are doing? They are filling the gap between the enterprise owner and the technological needs they want. But as an AI grows, this distance between the enterprise owners, the business owners and the technology is completely decreasing. Now it reached to the point, one AI/ML tool, a tool can fill that gap. Yes. So as a prompt engineers, we are filling the gap. So And in the future, we also don't need that. We also not useful for them, because the enterprise owner will learn about it, because the whole purpose of AI is to understand and to make understand the technology to the normal people. Yes, yes. That's the whole point of large language models and all. So in future, an enterprise owner directly interact with the technology, they will build their own solutions for their business. So the question you asked was the future, the people, the students need to learn Python or not, is the whole purpose of programming is to not by-hatting the syntax. Yes, exactly. The purpose of programming language is learning the problem solving, learning critical thinking. So these are the skills behind programming. If you see, Java has a large syntax, Python has a low syntax. In future, the high level language English will be transferred as a coding language. So the coding language, the interaction between the machine language and the human language will be definitely continuously changes in the time. Yes. So the students need to focus on the core skills like problem solving, critical thinking. If they have that skill, they can learn any language in the future, whether it's in a Python or it's a new language, whether it's in any language. Yes, yes. But this process will continue like this. Like everyone is able to making their own applications. Like now we are completed successfully one building an application. So this process will increase. What happened to the service-based companies? Like No need of names. No need of names, but it is a direct threat to the service-based companies. It's a direct threat to the whole methodology of service-based companies. So you can say that the methodology that I am saying is applicable to a large scale. Yes, if you see the new technology arriving of like Microsoft Azure, Microsoft Copilot, and Amazon AWS services. These AI services they definitely impact the businesses. The business owners, when they know that this kind of technologies are efficient, when they know this kind of technology will improve their productivity, they definitely shift towards the service-based company to this AI agent. So there is a new wave comes in, a new boom will come in the AI industry, that was agent services. What we did in that project, this project was we built an agent. yes. We built an agent who will give a service to this PETRA company. So now in the future, what the Microsoft is building, what the Amazon is building, the agents. They are building the agents to the companies, which is replacing the service sector. Yes, but service sector must adopt the AI Yes, and they definitely need to adopt. move forward. Otherwise, they can't able to survive in future. Yeah, but it's too late. Because already some of the pioneers are established in there, like Microsoft, AWS, and NVIDIA, and just like OpenAI.
So we can't imagine what will happen in the industry. Everything is a suspense. But definitely they will also know. They know they need to. This will definitely affect them. They will also They know. know. But they need to change. They need to change. They will. I hope. Yes, definitely they will change. Why? Because It's a direct threat to their business model, right? yes, if they don't change. Yeah. And So as an AML students, yes, AI industry is an industry which is an incubator. So as we see in a web development industry or software industry, the employees will use the technology. They need employees who well known how to use the technology. But AI industry is a different kind of industry. Here we don't need as students or engineers who will use the technology, because there are no lots of products in this technology yes, at present. We need engineers who will push this technology, who will build the algorithms Yes, which definitely. will increase the boundaries of this technology. AI doesn't need the users. AI needs the researchers, AI needs the engineers who will develop the algorithms. Algorithms. Exactly. That- So these algorithms may impact in future.